La archaeóloga lavra, terminaba su botella de agua, ya caliente por el sol. Eran las once de la mañana, y el calor en el yacimiento de Azaila empezaba a hacerse pesado, a pesar de que era solo julio. Se ajustó el sombrero, y se arrodilló de nuevo en la cuadrícula que le habían asignado. Llevaban 5 días excavando lo que parecen los restos de un almacén de la vieja ciudad celtibera. Y hasta ahora habían encontrado trozos de cerámica y algunas piedras quemadas. Nada emocionante. Usando su cepillo y su palatina, Lavra quitaba la tierra con movimientos suaves, casi carinosos. Era antropóloga física, y aunque le encantaba desenterrar huesos humanos, cualquier resto animal también contaba una historia. Hablaba de lo que comían, de los animales que criaban o cazaban. Así que trabajaba con paciencia, escuchando el murmullo lejano de sus compañeros en otras partes del cerro. De pronto, la punta de su palatina toca algo que no crujó como la cerámica, ni se deshizo como la tierra. Fue un golpe sordo, firme, una piedra grande, pensó. Siguió limpiando alrededor, ampliando la zona. Pero la forma que empezaba a aparecer no era redonda ni irregular como una roca. Era más bien plana, ancha, con un borde que parecía delgado. Su curiosidad se encendió. Con más cuidado, casi conteniendo la respiración, apartó la tierra que cubría la superficie. No era gris, como la piedra caliza del lugar. Era de un color marrón claro, casi amarillento. Y tenía una textura porosa, línea de pequeños hoyitos. Un hueso muy grande. Después de media hora de trabajo minucioso, lo tuvo completamente al descubierto. Era la escapula, el omoplato de un caballo. Un hallazgo bonito, pero no extraordinario. En un asentamiento como es, era normal encontrar restos de equinos. Los usaban para todo, transport, labranza, guerra. Laura sacó su cuaderno de campo y anotó la coordenada exacta, la profundidad, la orientación. Todo muy protocolario. Bueno, a sacarlo para que no estorbe y seguir bayando, se dio. Se puso unos guantes de látex finos, los de siempre, y buscó el mejor ángulo para levantar el hueso sin tenerlo. Medió los dados por debajo y probó a moverlo. Estaba muy firme. Hizo un poco de palanca con la palatina para desprenderlo de la tierra, que lo sujetaba por la parte inferior. Cuando por fin se soltó, el lavra casi se le escapa de las manos. Pesaba mucho más de lo esperado. Un hueso de caballo de estómago era liviano, frágil, después de siglos bajo tierra. Pero era pesado, macizo, como si fuera de piedra pómez muy densa. Lo sostuvo con las 2 manos, y lo secó completamente del hoyo. Sentada en el suelo, con el hueso sobre las piernas, lo observa con atención bajo la luz del sol. Estaba sucio, pero no era tierra como en lo que tenía adherido. Al pasar el dedo, o encima del guante, sintió una aspereza extraña, no como la superficie lisa y a veces agrietada de los huesos viejos. Parecía corrugado, como si tuviera una capa de minúsculos granos de harina soldados al, formando una costra dura. Una parte, cerca del borde superior, tenía incluso una especie de protuberancia rugosa, como un nódulo. Qué raro, murmuró para sí misma. Nunca había visto una degradación así. Pensó quizás en una patología, una enfermedad que hubiera deformado el hueso del animal antes de morir. Era un dato interesante para un form. Lo envolvió con cuidado en papel de seda arqueológico, y luego en una bolsa de plástico con cierre.
anotando en la etiqueta, además de los datos, la palabra patológico, con un signo de interrogación. Se levantó, sacudiendo la tierra de las rodillas del pantalón. Notó entonces un leve escozor en la yema del dedo índice de su mano derecha. Era la misma mano con la que había tocado directamente la superficie aspera del hueso, a pesar del guante. Miró la punta del dedo. No había ningún rasguño, solo un poco de polvo rojizo. El látex es fino, quizás algún producto químico de la tierra, o una alergia tonta, pensó, restando importancia. El sol y el polvo a veces provocaban esas cosas. Guardó el hueso en la calle de hallazgos del día, junto a los trozos de cerámica, y volvió a su cuadrícula. El resto de la jornada pasó sin más novedad. Encontró un trozo de una vasa con un debullo geométrico, lo cual le alegró. Al final de la tarde, con el cuerpo cansado pero satisfecho, ayudó a cargar las calles en la furgoneta que los llevaría a la mesa municipal, donde tenían el laboratorio de campo montado en una nave prestada. Ya en la nave, después de una ducha rápida en la pensión, el equipo se reunió para elevar y clasificar lo encontrado. Laura se puso a limpiar el omoplato del caballo con un cepillo de dientes suave y agua. A medida que el barro se iba, la extraña textura se hacía más evidente. No se desprendía. No era sociedad. Era parte integral del hueso, que parece haber crecido de forma desordenada, formando esa capa esponjosa y dura a la vez. Comentó con David, el director de la excavación. Mira esto, que curioso. Parece una osteopatia hipertrófica bestia. Este pobre animal debió sufrir mucho. David lo observa con interés. Sí, Teen Pinta. Toma buenas fotos, y lo mandamos a paleopathologia, cuando acabemos. Es un buen hallazgo para es departamento. Lavra Asensio. Seco su cámara, y tomó varias fotografías, con una escala. Mientras manipulaba el hueso para sacral perfiles, el escozor en su dedo índice volvió un poco más insistente. Esta vez era como un pequeño pinchazo eléctrico, muy breve, gesto debajo de la uña. Frunció el seno y miró de nuevo. Nada, la piel estaba perfecta. Será el cansancio, se dijo, y terminó su trabajo. Al guardar el hueso en una estantería, separado del resto, un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Fue rápido, atribuible al cambio de temperatura al salir de la nave, al fresco de la noche aragonesa. Es noche en su habitación de la pensión mientras repasaba sus notas en el portátil. El dedo empezó palpita. Un dolor sordo, profundo, como si hubiera golpeado el nudillo contra algo, pero no lo había golpeado. Lo flexionó y lo estira. Movía bien, pero el dolor no se iba. Era como una punzada que noche dentro del hueso del dedo. Se levantó y fue al barro común del pasillo. Bajó la luz fluorescente, examinó su mano. El dedo índice de la mano derecha estaba ligeramente enrojecido en la primera falange. La más cercana a la yuca. No estaba hinchado, pero la piel parecía más tirante, más brillante. Al tocarla, notó que la zona estaba más caliente que el resto de sus dedos. Tendinitis se diagnosticó a sí misma con el escepticismo de quien conoce su oficio. Había estado haciendo movimientos repetitivos todo el día, agachada, con las manos en tensión constante. Era lo más lógico. Buscó en su botiquín un ibuprofeno, se lo tomó con un vaso de agua y decidió que lo mejor era dormir. Al acostarse, apoya las manos sobre el pecho. El dedo en el silencio de la noche seguía latiendo.
un latido lento, constante molesto. Como si algo, dentro de él, estuviera despotando. Los días siguientes en la excavación fueron una rutina de sol. Tira y hallazgos menores. Pero Laura, algo había cambiado. El dólar encedado ya no era un visitante ocasional, se había instalado. El ibuprofeno apenas lo olvidaba. Ya no era solo una palpitación, era algo más profundo. Una rigidez. La macana del tercer día después de encontrar el hueso, se desperta y, casi por inercia, intenta cerrar la mano para hacer un pupo. El pulgar, el corazón, el ángulo y el meñique se doblaron sin problema. Pero el índice se resistió. No es que doliera más al doblarlo, es que físicamente no podía. La articulación de la primera falange, la del nudillo, parecía tener un top invisible. Podía moverlas solo a medias, como si un hilo interno hubiera empezado a solidificar los tendones. Un golpe de preocupación, frío y claro, le recorrió la espalda. Esto ya no era una tendinitis. Se levantó y fue directamente al bureau. Bajó la luz del día que entraba por la ventana, examinó su mano con atención profesional. Como si fuera un resto arqueológico. La piel sobre el nudillo del índice se estaba ahora un poco hinchada, pero no de la manera blanda y cálida de una inflamación común. Estaba tirante, como un tambor. Y tenía un color rojizo opaco. Al presionarla con su otra mano, notó que debajo de la piel no había la flexibilidad de siempre. Había algo duro, algo que no cedía. Tengo que ver a un médico, se dijo en voz baja. El problema era la logística. El yacimiento estaba en medio de la nada. Y el pueblo más chicano, Azaila, tenía un consultorio médico que solo abría por las mañanas. No podía faltar a la excavación sin aviso y sin una buena razón. Decidió aguantar hasta el sábado, que solo trabajaban mediodía. Mientras tanto, la vida en la excavación seguía. El dolor y la rigidez eran una sombra constante, un compañero incómodo en cada movimiento. Separar la tierra se volvió más difícil. Escribir las notas un suplicio. Intento usar más la mano izquierda, pero era torpe. Sus compañeros empezaron a notarlo. ¿Te has recordado, Laura? Le preguntó Pablo, el estudiante de doctorado, mientras empaquetaban unas muestras de tierra. Un poco en la mano nada grave. Un golpe tonto minció ella forzando una sonrisa. No quería alarmar a nadie ni parecer débil. Además, que iba a decir, que un hueso de Caballo de 2000 acres la había informado, sonaba a locura. Pero en su cabeza, la conexión empezaba a formarse, como una niebla tóxica. Cada vez que miraba la estantería donde había guardado aquel omoplato, pesado y rugoso, sentía un nuevo escalofrío. Decidía investigar por su cuenta, en las tardes, después del trabajo, en el laboratorio de campo. Con el hueso ya limpio y seco, lo observó con una lupa de joyero. La textura era aún más extraña de cerca. No eran poros normales. Parecía como si el hueso hubiera habido desde dentro y hubiera solidificado formando miles de burbujitas minúsculas y afiladas. En la zona de la protuberancia, la estructura era cortica. Como un coral salvajó la corteza de un árbol muy viejo y enfermo. Tomó más fotos con macro. Sin cuira, al mover el hueso para un ángulo mayor. Roso de nuevo la superficie espera con el nudillo inflamado de su dedo molo. Un dolor agudo, como una descarga, le subió por el brazo. Solta el hueso de golpe, como si le hubiera mordido. El susto fue real. Su corazón latió con fuerza. Se quedó mirando su dedo, luego el hueso, inmóvil sobre la mesa. El silencio de la nave era absoluto. Por primera vez, el pensamiento cruzó su mente de forma clara y terrible.
asterisk esto mija heco algo, asterisk el sabado por la macana, Laura fuel consultorio del pueblo, la doctora, una mujer muy amable, la examina. Articulation metacarpa phalangic informada, rigidez, memuro mientras movia el dedo di Laura. Quien contivo una muca di dola. Has heco algún esfuerzo repetitivo, algún golpe. Soy archaeóloga. Estoy excavando, dijo Laura, que era la verdad, aunque no toda. Bueno. Tin toda la pinta de una tenosynovitis, una inflamación de las venas de los tendones. Es muy común con vuestro trabajo, diagnóstico la doctora con seguridad. La receta un antiinflamatorio más fuerte, while insistió en la importancia del reposo. Si puedes, deja la mano quieta unos días. USA una frula. Hilo, Laura Cincha, sintiendo una mezcla de alivio y escepticismo. El diagnóstico era lógico, normal. Eso era bueno. Quizzes ella se estaba sugestionando con lo del hueso. Paga la consulta, compro la medicación y una frula de tela en la farmacia. Y regreso al alojamiento. Se puso la férula, se tomó la pastilla y se tumbó en la cama, mirando al techo. El reposo era una idea maravillosa, pero imposible. La excavación solo duraba 3 semanas más. Cada día perdido era un día de datos menos, de trabajo atrasado. No podía permitírselo. Al día siguiente, domingo, descansaría, pero el lunes volvería al tajo. Sin embargo, el lunes, la realidad se impuso con crudeza. La pastilla fuerte apenas le quitaba un poco el filo del dolor. La rigidez había empeorado. Ahora notaba esa misma tirantez, esa sensación de hueso demasiado grande para la piel, en la base de la palma, de la mano, justo donde empieza el dedo. Al intentar agarrar la paletina, un dolor sordo y profundo le recorrió el antebrazo, forzada por el cuerpo. Tuvo que hablar con David, el director. David, tengo un problema en la mano. La doctora dice que es tendinitis, pero no me mejora. Necesito hacer tareas más ligeras. Un par de días. Puedo ocuparme del inventario en el laboratorio, de las fotos. San David, un hombre práctico, vio la férula y la expresión de dolor en su cara. Claro, Laura, no te preocupes. Quédate en la nave. Tu salud es lo primero. Agradecida, pero con un nudo de frustración en la garganta, Laura se instaló en el laboratorio de campo. Su tarea ahora era catalogar y limpiar a fondo los hallazgos de los demás. Era un trabajo meticuloso, pero podía hacerlo sentada y usando principalmente la mano izquierda. Y fue allí, rodeada de cajitas con huesos de oveja, trozos de vasijas y piedras de moler, donde su obsesión por el hueso del caballo creció. Como si su mano herida la guiara, volvió a cogerlo. Esta vez, con guantes de nitrilo más gruesos. Lo colocó bajo la lámpara de flexo y empezó a dibujarlo en su cuaderno de campo, anotando cada detalle de su deformidad. Midió las protuberancias, las zonas de mallo, densidad. Luego, en su portátil, durante las pausas, empezó a buscar osteopatía hipertrófica en équidos antiguos, deformaciones óseas en restos arqueológicos, enfermedades zoonóticas, óseas. Los términos se volvían más técnicos, más oscuros. Encontró algún artículo sobre infecciones bacterianas que podían causar deformaciones severas en huesos, incluso fosilizarse en ciertas condiciones. Leyó sobre esporas que podían permanecer inactivas durante siglos en ambientes secos y alcalinos, como la tierra de una meseta española. Cada nueva información era un pedazo de un puzzle que no quería armar, porque la imagen que empezaba a formarse era aterradora. Su dedo, su mano, la rigidez, el calor interno, esa sensación de dureza bajo la piel, estaba repitiendo en su propio cuerpo y a cámara rápida el mismo proceso que había petrificado el hueso de aquel caballo. Una noche, ya en la cama,
con la mano derecha apoyada sobre el pecho como un objeto ajeno y doloroso. Acarició, con los dedos de la izquierda, el dorso de la mano afectada. Y allí, en el centro del metacarpiano del índice, justo donde sentía más presión, sus yemas encontraron algo, un bulto pequeño, del tamaño de una lenteja. No era blando, era duro, como una piedrita. Estaba dentro, pegado al hueso. El alivio que le había dado el diagnóstico de la doctora del pueblo se evaporó de golpe. Aquello no era una inflamación de tendones. Aquello era otra cosa, y sabía, con una certeza que le heló la sangre, que no podía esperar a que terminara la excavación. Tenía que volver a casa, tenía que ver a un especialista. Ya la decisión estaba tomada. Laura no podía seguir. La lenteja de hueso bajo la piel de su mano era la prueba definitiva de que algo muy grave ocurría. Habló con David, esta vez sin rodeos, mostrándole el pequeño bulto duro. La preocupación en la cara de su jefe fue inmediata. No lo dudes. Laura, vete ahora mismo. Aquí podemos seguir sin ti. Esto es lo primero, le dijo. Y ella supo que era cierto. No servía de nada quedarse, asustada e inútil, mirando cómo la rigidez avanzaba. Hizo las maletas con la mano izquierda, torpemente. Metió sus cuadernos y su portátil, anti-stickers. Se quedó un momento frente al hueso del caballo. Aún en la estantería del laboratorio, lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Ese objeto inerte, que había estado enterrado en silencio durante siglos, le había robado su salud en cuestión de días. Con un último vistazo, salió de la nave. No se despidió del yacimiento, solo quería escapar en el viaje. De vuelta a la ciudad, fue una pesadilla. Cada bache de la carretera le resonaba en la mano como un martillazo. El dolor ya no era localizado, era una brasa constante, que iba desde la punta del dedo hasta casi el codo. La rigidez había ganado terreno. Ahora no podía girar la muñeca. La tenía quieta, en una posición casi neutral, como atada con un alambre invisible. Al llegar a su piso, lo primero que hizo fue pedir cita con su médico de cabecera en la ciudad. La cita era para dentro de 2 días. 2 días que se le hicieron eternos. Vivía pegada al hielo, que aliviaba el calor interno solo superficialmente, y a los fuertes antiinflamatorios que apenas hacían mella en el dolor. Cuando por fin estuvo en la consulta, su médico, el doctor Ruiz, la escuchó con atención. Vio la mano inflamada, la rigidez, tocó el bulto duro. Su expresión serena se fue nublando. Laura, esto no tiene pinta de ser una tendinitis común, ni siquiera una artritis reumatoide típica. La velocidad es alarmante, admitió. Le mandó a hacer análisis de sangre, urgentes, factor rumitud, marcadores de inflamación, un montón de nombres que a ella le sonaban a un idioma desconocido y siniestro. También una radiografía de la mano. Y necesito que veas a un reumatólogo lo antes posible. Yo mismo voy a pedir la derivación urgente, le aseguró. Laura thought the worst was over, but her medical nightmare was just beginning. It started with an odd stiffness, a strange pain that doctors couldn't explain. Then came the terrifying diagnosis: heterotopic ossification. Bone was growing inside her muscles, tendons, and ligaments places where bone should never be. It was like her own body was turning against her, building a cage from the inside out. Specialists were baffled. What could trigger such a rare and aggressive condition then? Laura remembered something from her past, a moment she'd almost forgotten. She had handled a 2,000-year-old, strangely deformed horse bone during an archaeological dig. Could this ancient artifact hold the key to her modern-day horror as her condition worsens? The race is on to find out if this bizarre connection is just a coincidence or the source of a curse unleashed. Follow for part 2. El mundo de Laura se redujo a un ciclo de hospitales y miedo. El tratamiento era fuerte, pero en su mano. La sensación no mejoraba. El TAC mostró raíces de coral blanco creciendo en su brazo, soldando su anatomía. La biopsia era la prueba más temida. Mientras esperaba, su obsesión por el hueso del caballo
Crecio. Contactó a David, el director de la excavación. Necesito que un paleopatólogo examine ese hueso. Creo que mi problema tiene que ver con él. La seriedad en su voz convenció a David, quien contactó al profesor Millán. Millán, intrigado por las fotos, llamó a Laura la patología de ese hueso es una hiperostosis extrema. Lo que usted describe en su cuerpo es el equivalente clínico a lo que le pasó a ese caballo. Laura sintió que la conexión era real. ¿Cómo es posible?, preguntó. Algunos microorganismos pueden entrar en latencia profunda, explicó el profesor. ¿El disturbio físico? La humedad de sus manos. Podrían haber activado algo, una forma esporulada que se infiltró en su cuerpo. Era la hipótesis más aterradora y, a la vez, la más lógica. Pero hay una pregunta más importante, Laura. Si eso fuera cierto, ¿why este gentipatologico on estuviera activo en hueso o en el polvo que lo rodeaba? Podría ser un riesgo biológico. Pero usted ya lo pero también para otros. El hueso debe ser aislado y el área de la excavación revisada. Un nuevo miedo más amplio y responsable se apoderó de Laura. No solo era ella, podía haber puesto en peligro a sus compañeros. A cualquiera que tocara hueso después. ¿Qué hacemos? Preguntó, sintiéndose pequeño y abrumado. Yo me pondré en contacto con las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma. ¿Y con David? Necesitamos que hueso sea tratado como material de riesgo biológico potencial. Debe ser embalado con protocolos de seguridad y traído a un laboratorio de nivel 3 para su análisis. ¿Qué misterio esconde este antiguo hueso? ¿Y qué peligros librará? Suscribit para no perder el próximo capítulo. Os resultados de la biopsia de Laura. Mientras tanto, el tratamiento de Laura se intensifica. Los medicamentos para frenar la osificación eran fuertes, y los efectos secundarios brutales. Náuseas, una fatiga que la aplastaba en el sofá, y un malestar general constante. Pero había una buena noticia, pequeña y frágil. La velocidad del avance parece haberse ralentizado un poco. No era una cura, ni una mejora, era un estancamiento. En su guerra interna, era como si hubieran logrado cavar una trinchera y contener al enemigo, pero el enemigo seguía ahí, en sus posiciones. La biopsia de su brazo seguía bioanálisis. Los primeros resultados no habían mostrado bacterias o hongos conocidos, pero las pruebas genéticas más profundas tardarían. Cada vez que sonaba el teléfono, Laura saltaba. Podía ser su médico o el profesor Millen. Fue el profesor quien llamó primero, unas 3 semanas después. Laura, tenemos datos preliminares. Dio, y su voz sonaba la vez exhausta y excitada. El análisis del hueso confirma una osteomyelitis hipertrófica de una virulencia excepcional. Hemos encontrado, atrapados en la matriz mineral de las deformaciones, microfósiles de lo que parecen ser colonias bacterianas. Formas extravis, encapsuladas. Laura contuvo la respiración. ¿Están vivas? Vivas no es el término. Son estructuras mineralizadas, fosilizadas. Pero su morfología es única. Y al disolver una muestra mínima en un medio especial, hemos detectado, activated, no crecimiento, sino la liberación de ciertas proteínas y enzimas que son altamente reactivas con el tejido vacío. Son como leyes químicas que, en teoría, podrían desencadenar procesos de formación así en un huésped. Era lo más cerca que podían estar de una prueba. Un agente patógeno, fosilizado, pero en químicamente activo, que posee la leve para encender el mecanismo de creación de hueso en un cuerpo. ¿Y en mi biopsia? Preguntó Laura, casi sin aliento.
Esa isla pisa q falta. Hemos enviado nuestras muestras y nuestros protocolos al laboratorio de microbiología q leva su caso. Si encuentran una huella genética o práctica compatible, entonces tendremos un nexo. Un punto de 2000 ecos. La espera se volvió en más angustiosa. Laura pasaba los días entre el sofá y las ventanas, mirando como su brazo derecho, aunque ya no empeoraba rápidamente, era una herramienta perdida. No podía escribir, ni cocinar, ni abrir una botella de agua. La independencia que siempre había tenido como mujer y como profesional se había esfumado. La frustración a veces era un peso más difícil de llevar que el dolor. Finalmente, llegó la cita decisiva con la doctora Vidal. En la consulta, había otra persona, un hombre delgado y con gafas, el jefe del departamento de microbiología. Lavra, comenzó la doctora Vidal. Tenemos los resultados de las pruebas genéticas avanzadas de su biopsia. Hizo una pausa, buscando las palabras. No hemos encontrado un organismo completo. No hay una bacteria viva circulando por su sangre. Pero hemos encontrado algo inquietante. El microbiólogo tomó la palabra. En el tejido osificado de su antebrazo, encontramos trazas de material genético degradado, fragmentos muy pequeños. While compararlos con las secuencias que nos ha facilitado el profesor Millen de las muestras del hueso equino, hay una coincidencia parcial en unos marcadores muy específicos, relacionados con enzimas que modulan la formación así. Lavra los miró, tratando de entender. ¿Qué significa? Significa, dijo la doctora Vidal con cuidado, que no podemos afirmar que usted se contagió de una bacteria antigua. Eso sería demasiado simplista. Why no está probado? Pero sí podemos afirmar que su cuerpo fue expuesto a agente biológico, o más probablemente, a los restos activos de uno que portaba esas secuencias. Y que esa exposición desencadena quizzes en combinación con su propia respuesta inmune. Este proceso devastador de osificación heterotópica es como si una leve química conservada en el hueso hubiera encendido un interruptor en su sistema que no se puede apagar. Era una confirmación, pero no una respuesta clara. No había un nombre de enfermedad, no había un antibiótico mágico, había un mecanismo desencadenado, un accidente bioaquiágico de una probabilidad infinitesimal. ¿Why ahora qué? Preguntó Lara, su voz apenas un susurro. Ahora, sigamos con el tratamiento para suprimir al máximo la formación de hueso nuevo. Why nos centramos en la rehabilitación, en mantener la movilidad de lo que aún puede moverse? Why en observar? Su caso es único, Lara. Lo que aprendamos de usted ayudará a entender mejor estas enfermedades raras. La historia de Lavra no tenía un final de película. No hubo un antídoto milagroso. El hueso del caballo permanece. ¿Why permanecerá? En su contenedor de alta seguridad, etiquetado como material biológico potencialmente reactivo. Origen arqueológico. Es un objeto de estudio, pero también una advertencia. Para Lavra, la vida cambió para siempre. El tratamiento logró frenar la osificación, pero no revertirla. Su brazo derecho tiene ahora una rigidez permanente. El codo se dobla solo en medias. La muñeca tiene un movimiento limitado, y los dedos conservan una curva forzada. Aprendió a escribir con la izquierda. Modificó su coche para poder conducir. Encuentra soluciones cada día. Ya no puede excavar en el campo. El esfuerzo físico es demasiado, y el riesgo, aunque mínimo, existe. Pero no abandonó la arqueología. Ahora trabaja en el laboratorio de una universidad, especializándose en paleopatología.
Estudia huesos antiguos con una perspectiva nueva, respetuosa, y cautelosa. Sabe que el pasado no es solo polvo y historias. A veces, guarda ecos biológicos de una fuerza sorprendente. A veces, en las noches quietas, apoya su mano izquierda sobre el brazo derecho, sobre esos relieves duros y fríos, que son parte de ella. Y no siente rabia, o al menos no siempre. Siente algo extraño. Una conexión profunda y terrible con aquel caballo que murió hace siglos, sufriendo una enfermedad parecida. Es como si un hilo invisible, hecho de dolor y de hueso, los uniera a través del tiempo. Su caso se registró en revistas médicas y arqueológicas como una curiosidad científica, una anécdota extraordinaria con moraleja. Pero para Lavra no es una anécdota, es su cuerpo, es su historia. Y aunque no puede cerrar del todo la mano derecha, con la izquierda sigue escribiendo, sigue trabajando, sigue buscando respuestas en los huesos del pasado. Porque ella misma se convirtió, sin quererlo, en el hallazgo más importante y más personal de su carrera.